Afghanistan is falling to the Taliban. They claim to have 85% of the country under their control. The focus now is on the border, strategic checkpoints that control trade with neighbors. Taliban has announced that the withdrawal is now more than 90% complete. This means that Afghan authorities are on their own in this battle against the Taliban. As the NATO forces in Afghanistan withdraw, the Taliban are gaining ground. The militants say they've taken more than 10 districts over the past day. US President Joe Biden has announced American troops will leave Afghanistan nearly 2 weeks earlier than planned, by August 31st. That's despite Taliban forces making rapid advances across the country. More than 300 Taliban fighters have been killed in battles with Afghan security forces over the past 24 hours. The Afghan Ministry of Defence says many of the casualties resulted from airstrikes. For the soldiers of the Afghan National and Defence Forces, that's not an option. Some feel the country is finally their own, and they intend to hold it, keeping the Taliban at bay. This land belongs to you and us. The Russians were here and they left. Then the Americans came and now they have left. This country is ours, and we will protect it even without pay or equipment. This is war. In a combat, everything is possible. And nothing is stable. But the point in the main point is the people or the government goal is mentally they don't want Taliban, physically they don't want Taliban, religious, from the religious type they don't want the Taliban. پایگاه بگرام نیروهای خارجی بدون هماهنگی با نیروهای افغان اینجا را ترک کردن که ما در ظرف 1 ساعت تانستیم تمام می کمپ بگرام که 45 کیلومتر مساحت داره ما بگیریم. در صورت که مردم عالی ملکی هجوم آورده بودن ما تانستیم از تمام چور و چپاول یا جلوگیری کنیم و کنترل مکمل سایه کمپ بگرام تحت تسلط فرقه پلیس نظامی قرار بدیم. ما مسئولیت حفظ و نگهداری این کمپ داریم که خوشبختانه میتونم به تمام مردم افغانستان این گپ بگویم که تمام شایعاتی که در 3 روز توسط نیروهای امنیتی یا مردم چور و چپاول شده. Meanwhile, the Taliban are gaining ever more ground in Afghanistan. Over the past weeks, they've been on the offensive, releasing propaganda videos and taking control of many districts. It won't be until the last US troops pull out on September 11th that the world will finally learn what the Taliban have planned. All districts, but Afghan officials are vowing to launch a counter-offensive. Many fear come September and the formal deadline for the withdrawal of remaining foreign forces, the Taliban's military offensive will only grow even stronger. Sikandar Kamani, BBC News. How I can call them, they are good people. When it comes to change, I wish they will be changed. As a Democrat with a strong belief of freedom of expression and political different points of view, I would love and I will ask Taliban to, even still they have a little bit of opportunity to do ceasefire and come for the negotiation table and talk for peace. But with the current situation that's going by war, violence taking places, and now it is in the hands of the Taliban, a big source of money and more fodder for their propaganda machine. They've been sharing videos like this one. It is believed to be from the Islam Kala crossing.
The Taliban can be seen taking down the Afghan flag from the roof of the border customs office. What's the Afghanistan government doing? They say, beginning efforts to take back this territory. It looks like an uphill task for these forces. Districts in Badakhshan have fallen in the hands of armed insurgents, while in neighboring Kunduz, fighters continue without notifying their Afghan allies. The U.S. says it has completed 90% of its withdrawal from Afghanistan. In a bid to contain the Taliban's advance, Afghan militias have been deployed. The Taliban said on Friday it had seized control of 85% of Afghanistan, with fighters tightening their grip on strategic areas, intensifying international concerns over problems getting medicines and supplies into the country. Look, we're in that war for 20 years. 20 years. And I think I met with the Afghan government here in the White House, in the Oval. I think they have the capacity to be able to sustain the government. Afghans do not have as much faith in their government as Biden. As military troops depart, they too are looking for a way out. People are flocking to passport offices in Kabul to plan their exit. We are very worried about a possible return of the Taliban, so we want to leave the country before the situation gets worse. Most districts have fallen. There's not a single district without fighting. They've even reached the chief of police's office and provincial capitals. I've come here to get my passport and get out of Afghanistan. It's not safe here. Meanwhile, Afghanistan authorities have vowed to regain control of all the districts that were lost to Taliban. Hundreds of military personnel have been deployed to counter Taliban terrorists. This comes after more than 1,000 troops Fear is that they will disrespect them, they will use them, abuse them, or molest them, or whatever, and also they will kill them. And then there is one of them that is afraid that her two children will be taken by their father. I'm not feeling good because if they come back to Afghanistan, so we will have lost all of these rights to go out or even go out of home. I don't like a scarf. But I can like... she has to wear a scarf. If Taliban come, I have to wear a scarf. And it's awful for me. تشویش بسیار زیاد است. فکر کنین ما از خانم ابراهیم دیگه دی حالتی که حاله است، دی حالت امروزی که افغانستان داره از خانه که برای آدم باید دعای خدا خوانده بره، چون نمیفهمه که از اونجا زنده میایه یا من به کاکایم دم این انفجاری که 2 سال پیش شدم از بین رفت دیگه هم دخترم مملوش بود که স্বাগতম প্রিয় দর্শক শ্রোতা। সার কথা হলো তালেবানদের রাজত্ব করার সুযোগ করে দিয়ে মার্কিন ও ন্যাটো সেনারা আফগানিস্তান ছেড়ে প্রায় চলে গেছে। কেন, কি স্বার্থে, কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই চলে যাওয়া? এখানে ওপেন সিক্রেট বিষয় হলো তালেবানদের সঙ্গে মার্কিন মহলের একটা গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা রয়েছে, আর এর মধ্যেই আছে এসব প্রশ্নের উত্তর। সন্দেহ নেই তালেবানরা রাজত্ব ফিরে পাওয়ায় এর প্রভাব পড়বে গোটা এশিয়ার দেশগুলোতে। এরই মধ্যে আল কায়দা সাউথ এশিয়া ঘোষণা দিয়েছে তারা ইসলামিক স্টেট সাউথ এশিয়া গঠন করতে যাচ্ছে, যার অর্থ তালেবান শুধু আফগানিস্তান নয়, গোটা দক্ষিণ এশিয়া ছাড়াও
এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসবাদ এবং গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামছে। আমাদের বাংলাদেশও রয়েছে এই টার্গেটে। বলার অপেক্ষা রাখে না, তালেবানি প্রভাব আমাদের দেশেই পড়বে সবচেয়ে বেশি, কারণ এখানে তালেবানদের অন্ধ অনুসারীর সংখ্যা অন্য দেশের চেয়ে বেশি। এসবের ভেতর দিয়ে কি স্বার্থ উদ্ধার করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র? আপাতত এর উত্তর হলো, তারা আজীবন বিশ্বের প্রভু হিসেবে টিকে থাকতে চায়, কিন্তু সেখানে এখন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে এশিয়ার দেশ চীন। সুতরাং চীনকে ঘায়েল করা তাদের জন্য জরুরি। এর জন্য দক্ষিণ এশিয়া সহ গোটা এশিয়াকেই অস্থির করে তোলা জরুরি। তাহলেই চীনকে এ অঞ্চল নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকতে হবে, তাদের জন্য কমে যাবে বিশ্ব নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময়। যুক্তরাষ্ট্র চায় আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে এখানে মার্কিন হস্তক্ষেপ তথা তাদের সামরিক উপস্থিতির নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করতে। তালেবানদের মাধ্যমে বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোতে যদি নতুন করে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের উত্থান ঘটানো যায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য যেমন চীনকে জটিলতায় ফেলা সম্ভব, তেমন এ অঞ্চলে মার্কিন আগ্রাসন চালানো সহজ। তাই বিভিন্ন প্রশ্নের সোজা উত্তর হলো, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলকে কবজায় নেওয়ার সুবর্ণ ক্ষেত্র তৈরি করতেই তালেবানদেরকে আফগানিস্তানে রাজত্বের জন্য ডেকে আনা হয়েছে।